con un brano della cultura, tra mille virgolette, popolare nazionale, e l'interprete è il tenore Vaino Sola. Scusatemi la mia pronuncia. Sola è un celebre protagonista e organizzatore di una juive al Teatro Nazionale Finlandese nel 1925, legata a formidabili processi di nation building. È stato studiato da Anne Kauppala, ne ha scritto in Opera Outside Paris. Infine abbiamo Tosti, in alcuni casi, e l'Ave Maria di Gounod. Ne ho identificati 3 di questi dischi, uno della soprano statunitense Amy Castles del 17, uno del belga Laurent Wolfs, non saprei pronunciarlo, del 24, e uno del tedesco Karl Schmidt-Walter, baritono, disco del 38, quindi anche in periodi diversi della fonografia. E vi sono poi ulteriori siti fonografici in cui è possibile riscontrare presenze o altrettanto significative assenze della musica di Tosti. Mi limito a segnalarne 2. Il primo sito è quello degli Accompaniment Records, un esperimento proposto dalla Gramophone britannica a partire dalla seconda metà degli anni 10 e che arrivò in Italia solo nel 1935 per tramite della Columbia. Si trattava di dischi di accompagnamento pianistico, ovvero un cantante che avesse voluto esercitarsi o semplicemente divertirsi aveva in questi prodotti un pianista meccanico sempre pronto all'uso, un vero e proprio antenato analogico delle basi moderne per karaoke. Al 1917 erano stati prodotti 24 brani in versioni multiple suddivise per voci, soprano, tenore, contralto o baritono, basso, e accoppiati in dischi doppi da 10 o 12 pollici. Venduti a 3 o a 5 scellini, ovvero a un prezzo popolare. Gli accompaniment records segnalano una presenza di pratiche amatoriali di fare musicale, diverso dall'ascolto musicale, nonostante il disco, forse anche grazie al disco, e credo sia interessante ritrovarci Parted e Goodbye di Tosti. Abbiamo qui forse una prova concreta di quanto diceva poco fa Susan Rutherford circa le presenze tostiane questi brani nelle ugole degli amatori britannici dell'epoca. Presenze che, significativo notare, non ci sono in Italia. Tosti in questi prodotti italiani è totalmente assente. Il secondo sito è quello dei dischi venduti a prezzi popolari in negozi non specializzati, soprattutto grandi magazzini, quali Harrods, Gatti Chavez, con quelli di Berliner di inizio secolo, che erano tali perché quello era il brevetto. No, questi sono dischi appositamente piccoli. Sono gli antenati dei 45 giri in un certo senso. Queste tipologie di prodotto discografico iniziarono a circolare negli Stati Uniti dalla seconda metà degli anni 10 con i Little Wonder della Columbia, quindi in Inghilterra ed Europa dagli anni 20. I Piccola Meraviglia italiani, sempre Columbia, è una serie assalunga di labels tra cui Little Marvel, Mimosa, Crystalate, Victory, Vocalion. Queste etichette, le case che le produssero, sono poco o punto studiate ancora. In questi ultimi anni ho lavorato su alcune di esse, tra cui soprattutto i Piccola Meraviglia italiani e i Vocalion britannica. Tosti è assente dai Piccola Meraviglia italiani, di cui io abbia traccia. È invece presente tra i Vocalion, con 12 esemplari a me noti, almeno per il momento. 2 sono della Vocalion statunitense e furono realizzati da un soprano ignoto, Florence Easton, almeno ignoto a me, e dal tenore Giulio Crimi, che più tardi avrebbe inciso anche per Victor, proprio Tosti. Gli altri 10 erano invece tutti della Vocalion britannica. Tra questi sono riuscito a rintracciare la versione ideale di Giuseppe Lenghi Cellini. Ascoltiamone un pezzettino. Al suon della tua voce, loro governo sognare, e della terra ogni affanno, ogni droga, in quel giorno scordare. Nel tuo canavio
vecchie Icaruso e le Farrer, il Tosti di Lenghi Cellini sembra andare in una direzione diversa. Di lui sappiamo poco, ma dai dati a disposizione emerge il profilo di un cantante di confine, attivo nel mondo dell'operetta e soprattutto come recording artist, cioè come uno che più che calcare palcoscenici incide dischi, soprattutto arie d'opera, romanze e canzoni. A prescindere dalla bellezza in sé della voce mediale di questo tenore, nell'ideale che abbiamo appena ascoltato c'è una propensione abbastanza evidente a discostarsi dalla regola aurea di cui si è detto. Regola che, è bene notarlo, anche i Caruso non seguivano in maniera pedissequa, soprattutto in Tosti. In poche parole, dato un principio operativo comune e necessario a che i disci tendevano a non rinunciare a un'idea di bellezza timbrica della linea melodica, cantanti come Lenghi Cellini invece ci rinunciavano anche a dispetto dell'efficacia del disco. Ci sono effetti di blasting in questo disco non dissimili da quelli che c'erano nel mio bruttissimo cilindro, e puntavano verso forme di espressività altre, più marcate, a tratti anche esasperate. In una parola, tutti quanti usavano Tosti come means of vent for sentimental expression, un canale per l'espressione sentimentale, per lo sfogo dell'espressività sentimentale, solo che questo sentimento di produzione discografica specifici. Concludo brevemente, i miei sono più che altro spunti in apertura. Oggi ho cercato di mostrare che la fonografia è più ampia dei suoi soli prodotti e che il corpus di artefatti può essere meglio inteso se lo indaghiamo dall'interno dei contesti di produzione e consumo. In questa chiave Tosti è un caso di enorme interesse, proprio perché le sue musiche stanno nelle anni del disco, soprattutto negli anni 20, a cui appartiene questa registrazione di Lenghi Cellini. Nuovi carotaggi nel corpus discografico maggiore potranno fornire ulteriori dati circa essi fossero rispetto al repertorio operistico inciso, come se ne parlasse anche banalmente sulle riviste fonografiche dell'epoca. Al contempo, l'indagine sui siti ulteriori della fonografia indica percorsi di ricezione sinora poco esplorati. Si innestarono anche su Tosti. Oggi ho raccolto alcune piccole istantanee nella speranza di rendere la complessità di questa immagine, ma sono consapevole di aver grattato la superficie della punta dell'acqua. Ringrazio Daniele Palma per il suo intervento e per tutte questi reperti archeologici veri o finti, ma molto credibilmente tali, che ci ha presentato. Chiedo se ci sono delle domande. Allora, la mia curiosità, ascoltando la tua relazione, mi veniva in mente quanto negli ultimi tempi, negli ultimi decenni, la storiografia musicale che si occupa di Rinascimento ha sfatato un mito sulle stampe versus i manoscritti dell'epoca, nel senso prodotti di industria nei confronti invece di un prodotto di bottega manoscritto. In realtà l'unicità del manoscritto è molto replicata da quella delle stampe, perché è vero che vengono fuori da dei torchi, ma ci sono tali e tanti interventi possibili per cui non si può parlare effettivamente di una standardizzazione, anzi questo è un po' un mito che ci serve per comprendere degli ideali e che si realizzano soltanto molto, molto tempo dopo. Quindi è interessante fare questo intervento, cioè un'analisi della discografia come quello che tu proponi, perché ci fa capire che la fotografia non è una fotografia quella che stiamo, ma insomma sono degli strumenti mediali che vanno indagati con tantissime cautele e rendendosi conto delle specificità appunto del medium per i quali vengono proposti. Ma la mia curiosità a questo punto si sposta un po' più avanti, cioè qui siamo in un momento misto. No? Cioè c'è nell'Imelba che si comporta davanti al fonografo in un certo modo, non viene ritenuto un modo che si confaccia alla convenzione del medium e quindi poi le cose vengono indirizzate da un'altra parte. Che cosa succede negli anni 30 a questo punto? Cioè la mia domanda è questo: va bene, troviamo alcune caratteristiche diverse, ma allora poi la curiosità si sposta nel decennio successivo, quando la discografia comunque prende piede maggiormente. Che situazioni possiamo trovare? Non so se tu sei spinto così avanti, sì, ma ho visto qualcosa anche dell'era elettrica in relazione a Tosti.
e in Parla al generale, microfono. non soltanto in relazione a Tosti. Le incisioni di Melba del 1904 sono, mi pare, le primissime che faccia. Questa mattinata, il brano che abbiamo ascoltato è tra le primissime cose che Melba incide. E infatti c'è un dibattito che nasce, poi lei adatta leggermente ma non riesce fino in fondo. Ci ho detto è Nelly Melba, quindi continuiamo a inciderla. Che cosa accade dopo il microfono negli anni 30? Per quello che io ho potuto vedere studiando l'ambito operistico e le incisioni di Otello e di Pagliacci in particolar modo, ci sono forme di attrazione reciproca rispetto alle pratiche del crooning, che sono state parzialmente individuate nella letteratura, alcune forme di portamento, alcune forme di falsetto che sembrano scomparire attorno alla metà degli anni 10, quando la fonografia, il modo di cantare per il corno acustico diventa patrimonio comune, ritornano col microfono in ragione di una maggiore sensibilità e ritengo dell'apparecchio non immediata, i microfoni degli anni 20 e primi anni 30 non sono buoni, anche in relazione al fatto che a quel punto il cantante d'opera deve confrontarsi con una nuova star popular che è il crooner, sempre più il crooner. Anche nelle registrazioni tostiane, ad esempio in quelle di Gigli, troviamo questa capacità e qualità di produrre una linea melodica pura, legatissima, operistica, comunque vanno in una direzione diversa e rendono ragione di questa intersezione tra mondi colti e popolari. Allora, io qui introdurrei allora un altro elemento ancora, poi una brevissima considerazione. Dunque, l'inserimento del microfono e il perfezionamento della sua tecnologia, che non è così immediato, ovviamente, e anche secondo me l'interiorizzazione della presenza di questo medium diverso, portano quindi a una tipologia della produzione del disco e quindi anche un'esigenza dell'ascolto che riporta la dimensione cameristica di queste romanze. Mi chiedo perché il crooner, il fenomeno del crooning ha un aspetto di confidenzialità, certo, quindi che riduce, per così dire, lo spazio ideale nel quale chi ascolta si pone nei confronti dell'oggetto dell'ascolto, quindi si riporta, per così dire, nel caso di Tosti, all'interno del salotto forse, certo, o comunque in una dimensione più intima. Però è un salotto diverso. Certo, è un salotto diverso. È un salotto diverso, il punto è lì. Non è più il salotto di fine Ottocento, ma è un salotto nuovo. È un'idea di salotto diverso, certo, è un salotto moderno, è un salotto tecnologico peraltro. Questo. Leonella Grasso Caprioli. Se qualcuno può darle un microfono, oppure magari vieni tu qui perché... perché chi ci ascolta per il pubblico da casa quindi... Bene, intanto grazie perché è interessantissimo questo ambito di studi naturalmente. Avevo prima di tutto una curiosità, ma forse volevo anche condividere una riflessione sulla cosa di cui stavate discutendo proprio in questo ultimo minuto riguardo alla diversa dimensione del salotto, nel quale indubbiamente, a mio avviso, e forse ne parlerò anche domani mattina, entra prepotentemente anche una certa effettistica teatrale, cioè è talmente complesso e stratificata l'evoluzione. Io domani parlerò di Café Chantant e quello che si potrà dire in relazione anche alla pratica della romanza tostiana in questo ambito. Però mi rendo conto che dalla fine dell'Ottocento a diciamo gli anni '20 proprio, hai molto insistito su questo passaggio degli anni '20, si siano in qualche modo complicate e anche moltiplicate queste richieste appunto di effettistica che hanno a che fare con la drammatizzazione, l'interpretazione drammatica del brano. E poi invece avevo la curiosità, questa era la domanda per cui avevo alzato la mano. Per caso nelle tue ricerche sei riuscito a capire questi pentimenti di cui hai parlato? Li trovo interessantissimi, oltre che avere diciamo la lista dei take che si sono dovuti fare prima di arrivare alla registrazione che si è scelto poi di commercializzare e di definire. È
possibile capire quali erano i problemi? Cioè in qualche modo sei arrivato a comprendere se era una questione semplicemente tecnica o forse invece di adattamento piuttosto della fonazione? In un paio di Grazie. casi sì, in un paio di casi sì, perché sono quelli di cui sono stato fortunato a trovare documenti. Segnalo che il problema che ho avuto è che io sono riuscito a entrare negli archivi della EMI a AES il 10 marzo 2020, poi sappiamo cosa è successo, e dopo la pandemia, alla fine del 2021, gli EMI Trust Archives hanno deciso di spostarsi da AES a Londra e quindi sono chiusi fino a tempo indeterminato. Ragion per cui i file di artisti Victor e Gramophone di quegli anni sono inaccessibili. Avrei tanta voglia di accedere a quello di De Gogorza, poi vi dico perché, ma prima rispondo alla curiosità. Sì, ad esempio un caso è quello di Lilian Nordica, soprano eccellente, soprano eccelso, che Herman Klein, critico musicale, maestro di canto e musical advisor della Columbia a partire dal 1906, cercò di portare con sé nella Columbia, la fece provare a incidere anche con l'obiettivo di farne incidere i dischi del suo trattato di canto fonografico. E non ci riuscì perché la voce di Nordica non funzionava in disco e non funzionava soprattutto in zona acuti. Procurava blasting, procurava effetti di stridore, effetti stridenti che hanno un nome tecnico che ora non sto ricordando, e lei non voleva apportare modifiche e né Klein voleva che lo facesse, perché Klein puntava dell'inglese o dell'italiano e quindi non le chiedeva di fare cose che non le avrebbe chiesto di fare cose che non poteva fare. Dalla purezza o meno delle vocali, cioè dall'aderenza delle vocali alle 7 vocali del sistema fonetico italiano, che è quello che ho concentrato l'attenzione sull'italiano appositamente per questo, dipende che cosa? Dipende dalla capacità di allungare o meno il tratto vocale. Se sono pure, come quelle di Caruso, si canta con la laringe alta. Tamagno ci riesce. Caruso, che aveva uno strumento probabilmente più grosso, proprio fisicamente più grosso di quello di Tamagno, per ragioni semplicemente fisiologiche non avrebbe potuto cantare così. Doveva trovare un'altra strada. Ci sono studi di fisiatria e non fonetica, foniatria, ecco, non mi veniva, di foniatria, che stanno dimostrando come strumenti più agili, proprio da un punto di vista di configurazione fisiologica, riescano a cantare come Tamagno molto più di quanto non ci riescano strumenti meno agili. Questa è tutta una serie di problemi che possono essere stati riscontrati da questi cantanti. Sono elementi contestuali anche. Melba apprezzava, a un certo punto ha apprezzato le sue registrazioni, all'inizio no, poi ha iniziato ad apprezzarle, si sarà abituata ad ascoltarsi così. Ciò che conta da un punto di vista di storia culturale è che comunque questo modo di cantare diventava il modo di cantare e quindi a sua volta aveva ricadute che non erano lineari, non erano capillari, ma diventavano poi il modo in cui la gente pensava che uno dovesse cantare. Caso celebre di artista eccelsa, Amelita Galli-Curci. Amelita Galli-Curci doveva fare una tournée in Gran Bretagna, a Londra e non soltanto, nel 1917. Sappiamo che cosa è successo nel 1917. Questa tournée fu rimandata al 21. Grandissima attesa. Tutte le riviste fonografiche che pubblicano la lista di concerti di Amelita Galli-Curci in tutti i posti, eccetera, eccetera. Grandissima delusione. Galli-Curci, che loro avevano sentito solo in disco, cantava in disco da più di 10 anni, da quasi 20 anni. Galli-Curci avevano sentito solo in disco, dal vivo era una delusione. Per tutti fu una enorme delusione e anche un insuccesso commerciale della tournée concertistica. Sono fenomeni che si basano sull'impatto mediale della voce fonografica sostanzialmente e delle pratiche fonografiche.
Bene, allora, no, dobbiamo adesso tagliare perché altrimenti possiamo continuare la discussione sicuramente dopo, durante le pause. Questa cosa mi ricorda che la delusione dei Pet Shop Boys quando fecero una serie di concerti negli anni 90 che non suonavano non come nel disco invece. Esatto. Bene, allora ringraziamo molto Daniele Palma per il suo intervento e con lo stesso applauso poi continuandolo accogliamo qui con noi il nostro prossimo relatore che è Marco Ladd del King's College di Londra. Marco Ladd ha un PhD in storia della musica dall'Università di Yale negli Stati Uniti. Attualmente è un British Academy Postdoctoral Fellow, come dicevo, presso il King's College di Londra. È stato ricercatore all'Emmanuel College dell'Università di Cambridge. Le sue ricerche si concentrano sulla musica in Italia negli inizi del XX secolo, con una particolare attenzione alle interazioni tra la musica colta, la musica d'élite e la musica delle tradizioni popular, non dico popolari perché in Italia se no entro in una zona piuttosto scivolosa dal punto di vista lessicale. Sta scrivendo attualmente, completando un suo libro sulla musica nel cinema muto in Italia, oltre a proseguire i suoi studi sull'operetta nel contesto culturale e politico dell'Italia degli anni '20. I suoi articoli sono apparsi su riviste prestigiose come il Journal of American Musicological Society, il Cambridge Opera Journal, Opera Quarterly, eccetera. Il suo intervento ha il titolo Romanze on Record, Locating Tosti in the Light. Grazie Vincenzo, innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori del convegno, in particolare Vincenzo dell'invito e di aver fornito l'occasione per pensare a Tosti in questo modo in cui non ci avevamo mai pensato. Troppo? Ok. Always mind the microphone. Allora, parlerò in inglese, però alla fine sarò lieto di rispondere alle domande in italiano o in inglese, come preferite. Allora, earlier this year, I was working in the archives, in the Discoteca di Stato in Rome, to be precise, and I was examining, amongst other things, some gramophone record catalogues from the 1920s, published for the most part by Italian arms of major multinational corporations, such as the Gramophone Company and Columbia Records. And while my interest in these catalogues wasn't primarily related to the music of Paolo Tosti, it was more part of my work on operetta, which Vincenzo has mentioned. I did have this particular conference and this project in the back of my mind. And as I was looking at these sources, it so happened that I found myself making two curious Tosti-related observations. First of all, there were fewer Tostian records for sale than I was expecting. Opera, as I'm sure everyone is aware, played a crucial role in the establishment of a commercial record industry. And the popularity of Tosti songs as encore numbers for leading opera singers led me to expect a healthy dose of romanze scattered among the opera arias. And, to be sure, Tosti songs, as Daniele has just outlined, have deep roots in the annals of recorded music, with notable turn-of-the-century recordings by Enrico Caruso, Fernando de Lucia, and the like. In Italian record catalogues of the 1920s, one encounters fairly often two particular favorites from the composer's oeuvre, the Romanza Ideale and the Neapolitan song Mare Chiare. The setting of Gabriele D'Annunzio's Avquella gets an honorable mention. But this selection is substantially less diverse than the Tostian offerings one could purchase in other countries. In 1925, for example,
were, in 1925, a prospective customer of His Master's Voice records in the United Kingdom would have had access to a decent spread of Tosti's Italian, English, and French songs, listed both under the composer's name and under the category of Italian and Neapolitan songs. An Italian consumer of La Voce del Padrone records in the same year would have been able to purchase some of the same recordings, but only a handful. And this is partly explained by the comparatively less developed gramophone market in Italy compared to the UK, but I think there's more to it than that, as we'll get into. Now, the other curious phenomenon I noticed was an instability of the categories used to market Tosti's works specifically and popular song more broadly. Take the general catalogue for La Voce del Padrone from December 1925. Tosti's songs can be found listed under the Romanze heading and the Canzoni e Canzonette heading, specifically in a subcategory Italiane e Napoletane. But other companies of the era mapped the same terms to the musical landscape in different ways. The 1926 general catalogue for the Italian company Fonotecnica has one category for romanze, canti, and canzonette, in which both Tosti's romanze and his canzoni napoletane can be found. Fast forward a few years, and the labels are still mutating. The April 1929 catalogue for La Voce del Padrone puts everything under a heading of romanze, but formalizes a split between subcategories of canzoni italiane e dialettali and canzonette napoletane, whereas the Columbia Records catalogue from the exact same month puts romanze together with canti sacri and leaves all the rest under the general heading of canzonette. I find these catalogues fascinating. They're clearly not ideologically neutral. They are trying to sell you something, after all. But there's a curious transparency about these commercial publications in the way they're trying to impose order on the spiraling number of records for sale, in the way they draw and redraw boundaries around overlapping repertoires of musical commodities. To the extent that these commercially motivated exercises in categorization differ by country and culture, the record catalogues are more revealing sources than we might at first glance respect. They have an interesting story to tell about the way an increasingly globalized popular music market industry was, at a fundamental level, restructuring the way music was produced, consumed, and understood across the world, even in an Italian context, notwithstanding the belated uptake of the gramophone in Italy, notwithstanding the general absence of what Benedetta Zucconi has termed a dibattito fonografico on the peninsula in the opening decades of the 20th century. So in the rest of this paper, I'm going to explore these issues with two specific questions in mind. What did it mean for a handful of Tostian favorites to be categorized in the way they were by record companies of the 1920s? And what can this tell us about what Tosti and his style of music meant to Italians in the decades after his death in 1916? So first, I'll reflect briefly on the epistemic underpinnings of musical consumption in Tosti's heyday and contrast them with the situation in the 1920s, a crucial historical juncture in the history of popular music. I'll then examine Tosti's handful of popular songs, by which I mean those songs that, on the evidence of the record catalogues, were popular objects of consumption in the 1920s. Specifically, I'll put them in the context of the emergence of musica leggera, light music, as a major discursive category, one crucially centered around music for dancing. And finally, I'll trace the transnational path followed by a few songs from circa 1930 by the Italian song composer Dino Rulli, the better to measure the distance traveled since Tosti's fin de siècle glory days. So,
canti, canzoni, canzonette, romanze. In one sense, the proliferating categories of musical consumption in the 1920s were nothing new. Tosti himself used a wide variety of genre labels for his works, and terms like canzone, melodia, romanza were just as semantically dense and unstable throughout his lifetime as they would continue to be afterwards. But, as Giorgio Ruberti has pointed out, the division of the musical world into spheres of popular, folk, and art music in progress in the late 1800s when Tosti was at the height of his career. As Ruberti writes, his Neapolitan songs are a characteristic play on all of the above categories, both an elite cultural game pursued by musicians and men of letters, and simultaneously music of the streets, while his accessible romanze tapped into a generic Italian. By the time he died in 1916, the 19th century popular music revolution, to use Derek Scott's term, was in full swing. And it's clear that some version of these categories was being erected cross-culturally and transnationally. Noted, a younger generation of Italian serious musicians increasingly dismissed Tosti as a relic of a past age, largely enthralled to a progressive notion of music as autonomous art. Figures like Pizzetti and Casella treated Tosti's reliably accessible idiom with suspicion, perhaps on a par with the melodramatic excesses of commercialized Italiana in 1917, barely a year after Tosti's death, is fairly uncompromising in its evaluation of the composer's achievement. Tosti's songs are repetitious in conception. They make no effort to deploy the most advanced innovation in compositional technique. In short, with the exception of a few inspired works like the evergreen Mare Chiara, they only rarely touched the realm of art, in Ricci's opinion. As the 20th century progressed, this quite severe outlook would become a cornerstone of a generalized and dichotomous Western musical aesthetics that opposed serious music to a world of music produced by the culture industry. And that this attitude was reasonably widespread in elite intellectual and musical circles in Italy can be discerned in a volume published in Tosti's honor in 1927, on the occasion of the inauguration of a monument to the composer in his hometown of Ortona, which is just around the corner. A lengthy biographical sketch in this volume concludes with a section dedicated to the national and folkloric value of Tosti's romanze, in which one can sense a real resentment of elite snobbery. So to quote, Paolo Tosti's music is Italian, just as his soul was Italian. Sweet songs built out of easy, caressing melodies have an intrinsic national value because they rebel against the invasion of German music that lacks the spontaneity of ours. The music of today, imitating the music of Wagner, strives to be difficult with complex structures, even though the divine Rossini warned young composers long ago. Pleasure must be the foundation and the aim of Italian art. Simple melody, clarity, and variety of rhythm. This was well understood by Tosti, who was nothing if not a master of simple melody, which is, after all, the most difficult kind, given it must express genuine feeling from the soul. And panegyrics to Italian art and the Italian spirit of music were very common in the early 1900s, perhaps even more so after the advent of fascism, 5 years before this was published. And it's also true that at this particular moment, Italy's modern, quote, musicians were engaged in heated debates over the ideal future direction of Italian music and the value of certain modernist compositional tendencies. But I suspect that there would have been wide agreement among these circles that the above sentiments that I've just quoted, especially the quite out-of-date swipes at Wagner, were somewhat parochial. What I find interesting, setting aside this debate, however, is that by 1927 there was another kind of music circulating widely in Italy, one that itself was arguably based on melodia semplice, chiarezza e varietà di ritmi, but one which posed a far greater threat to both nationalist conceptions of Italian music and modernist musical aesthetics. And it was this music, based mostly
around the trendy dance styles imported from the Americas and often presented to European listeners as jazz that would come, I think, to reshape how Tosti's music was perceived. And I think we can see this process in action by taking another look at the record catalogues I showed earlier. As I mentioned, Tosti's songs could be found listed under a variety of categories, sometimes side by side with a range of highly contrasting musical styles. In the Fonotecnica record catalogue of 1926, the Melodia Ideale rubbed shoulder with the fascist Inno, Giovinezza, but it also butts up against a song by Angelo Bettinelli, Bimba non ti avvicinar. And that song sounds like this, if it will play. Che un amore presto lo saltava l'alza via, ma sull'imitar ella si ferma ad ascoltar la voce che dall'ombra vien con gran mistero. No, viva non t'avvicino. I should specify that what you just heard was not actually the recording listed in this catalog. I couldn't find that. This was Miguel Fleta, the tenor, singing. But what's significant about Bimba non ti avvicinar is that it's a foxtrot, a slow foxtrot, one of the many modern dance styles of the 1920s, often considered jazz at the time. And in fact, it's not the only recording of this song for sale in this same Fonotecnica catalog. There's also an instrumental-only recording by what's described as La Grande e Insuperabile Orchestra del Professor Armando di Piramo, which, as this advertisement shows and continues, has recorded for Fonotecnica the best modern dances in its repertoire. And it's this crossover between the category of canzone and canzonetta with the category of what was typically labeled danze moderne or ballabili, which has important consequences for Tosti. Let's consider again the Voce del Padrone catalogue of April 1925. Tosti's Neapolitan songs, Avucella and Maracchiare, can be found in the section Canzoni Italiane, Canzonette Napoletane. But they seem a bit out of place in the company that they keep there. A significant proportion of the surrounding songs are in modern dance styles such as the foxtrot, the shimmy, and the charleston. And these songs are highly promiscuous in terms of genre identity. For example, the Foxtrot della Nostalgia, a number from an operetta by Dino Rulli from 1924, is listed under operette, it's listed under danze moderne, and it's listed under the category of canzonette italiane e napoletane. And this is important because it shows how this particular style of music, which from the 1920s onwards came to be described ever more frequently using terms like musica leggera, musica d'uso, musica di intrattenimento, was restructuring the entire musical landscape. For all that, the gramophone record industry leaned heavily on opera in its first few decades, and still leaned on it in the 1920s. By this point, it was music in this style, popular, accessible, and enjoyable, that was beginning to dominate recordings and sales. It could cross national borders with ease, as the easy mixing of Italian, French, German, English, and American numbers in the danze moderne section shows. It could reinvent itself easily. It could penetrate into established genres like operetta and turn them into yet another node for its own dissemination. And individual pieces were fundamentally flexible entities that worked both as canzoni, sung numbers, but also as ballabili, dance numbers. Not for nothing did the 1930 Voce del Padrone catalogue feel the need to remind its customers that
most dance records have a sung chorus. You would get both. Now, as I mentioned earlier, that in the December 1929 Voce del Padrone catalogue, Neapolitan songs were separated off from canzoni italiane. So Tosti's songs are thus no longer quite as obviously in dialogue with the danze moderne in this version of the catalogue. But that's not to say that Neapolitan song was separate from the transnational processes of circulation under discussion. Quite the reverse. As scholars of this repertoire have repeatedly shown, the transatlantically situated Neapolitan song industry had helped to build the global networks around which this kind of music flowed. And for a while, it continued to be an integral component of the industry as it reformed itself around musica leggera. In fact, if you consult the collections of new songs issued by Neapolitan music publishers for the Piedigrotta Song Festival in the 1920s, as the decade progresses, you find more and more tangos, shimmies, and foxtrots, often with Italian text rather than Neapolitan, among the pieces employing a more traditional Neapolitan song aesthetic. And I think you can see that tension clearly in this 1925 collection from the Capolongo publisher, where the iconography clearly references the iconography used to illustrate the world of jazz at the time, with this blackface figure playing a guitar. So I think we can begin to see both why Tosti songs are perhaps less represented than we might expect in Italian record catalogues of the 1920s, and the terminological confusion surrounding them. Tosti's songs didn't, for the most part, really fit into the aesthetic of contemporary musica leggera. Certainly his romanze didn't really. His Neapolitan songs, to an extent, did, because Neapolitan song had been able to mold itself into a new configuration demanded by an increasingly globalized pop music industry. And of course, the bourgeois parlor and aristocratic salon, which had been so crucial to Tosti's international success in the late 1800s, was also, in its way, a transnational institution, which partly explains Tosti's stellar career in the United Kingdom and his multilingual output. But such institutions were on a smaller scale. They were intimate. They were rooted in live performance amid all the other dynamics that are going on in salon performance, some of which were mentioned yesterday. Popular music in the 1920s was easily between different institutional settings, from the nightclub to the cinema to the family home. And let's consider an example of this flexibility in action. In my other work, I've written about an Italian composer named Dino Rulli, who was one of the leading song composers of the 1920s. Subsequent recording. Towards the end of the 1920s, Rulli wrote several songs that were intended as theme songs, motivi, for specific Hollywood films upon their release in Italy, emulating and capitalizing on the success of similar songs in America. And crucially, this was still before the introduction of synchronized sound in Italian cinemas. Rulli must have intended for these songs to be performed live by cinema musicians accompanying what was still being presented as silent films. But this did not. He wrote a song to serve as the theme song for the film Maruska, a film starring the popular Mexican actress Dolores Del Rio, originally titled Revenge in its American release. Rulli's song, Maruska, was recorded soon afterwards by the Italian tenor Daniele Serra. But it was also recorded in French with the same title but completely different lyrics by the renowned chanteuse Damia. And it was also featured as part of an English revue put on by Charles B. Cochrane in 1930 with words by the playwright Beverly Nichols. Rulli's song, bearing a new title and completely new lyrics again, Just As We Used to Do, is featured alongside music by other notable songwriters such as Richard Rodgers and Ivor Novello. This version of the song was in turn recorded by the English bandleader Jack Hilton. And
I just want to listen to a mashup of these three distinct versions. Nel cuore delle selve che fan verdi le montagne d'Ungheria, vive il fior dell'amore, si piegano le belve più selvatiche gripagne in prigionia, con l'anguor, il fascino le vince di quel Marouska, reviens, j'ai pardonné, ne me repousse pas. Rends-moi ton baiser sans lequel ici-bas je suis désespérée. Un soir, il est vrai, Our heart plays a part in the melody. Each beat is a sweet, fragrant memory. Each night, such as this, we must crown with a kiss, just as we used to do. Now, on the one hand, it would certainly be possible to find historical precedents for the kind of flexible transformations I'm observing here. Tosti's goodbye found great success as Tosti's addio, after all. But I want to hold on to the sense that there's something new going on by the late 1920s. Tosti's song, to stick to that example, shares considerable similarities in its English and Italian versions. The Italian lyrics are a rough translation, in fact, of the original poem. The accompaniment might vary from rendition to rendition by key, orchestration, and the like, but at some level it's recognizably the same. There is an identity shared across. But while there are numerous recordings of Rulli's Marouska in its Italian version, include one notable version by post-war singer Nilla Pizzi, the French and English versions of the song differ quite considerably. The French lyrics sung by Damiens have nothing to do with the English lyrics from Cochrane's Review, and neither are related to the original film-inspired Italian lyrics originally set by Rulli. So, in some sense, the authorship of Tosti's songs mattered more, or it mattered differently than the authorship of Rulli's songs. The true essence of the song in Rulli's case is not really its words, ultimately and essential, but its melody, a melody ripe with potential for commercial exploitation and consumption across media and across national borders. Rulli died in 1929 at a relatively young age, shortly after writing Marouska. Had he lived longer, it seems likely he would have had a career comparable to those of his contemporaries and fellow songsmiths Cesare Andrea Bixio and Vittorio Mascheroni, who made a notable impact in Italian cinema, among other things, after the transition to sound, and in the world of musica leggera in decades following. And in this respect, I think we must acknowledge the large-scale technological and economic factors at work in inaugurating what Jacopo Tomatis has labeled the era dei ritmi in the history of Italian popular song. Because the 1920s have been identified by numerous scholars as a crucial tipping point in the history of popular entertainment. It was this decade that saw the birth of sound cinema and of radio broadcasting, creating irresistible opportunities for the commercial exploitation of recorded music. Not coincidentally, these developments triggered in the United States a tidal wave of corporate mergers and acquisitions, as part of which Hollywood's powerful film studios engulfed the leading music publishers of Tin Pan Alley. Details of these changes of ownership matter less than what they reveal about the interplay among music, sound, and the matrix of modern social and material relations. Indeed, this multinational, multimedia consolidation threw into relief the impact of the US music industry on the modern musical soundscape around the world.
The growing internationalization of the business signified that the United States was no longer a cultural colony of Europe, a net importer of culture, but more important was the opening up of dynamic transnational flows of industrial, financial, and cultural capital, which created a truly international political economy of culture with a heavy American accent. And as I'm sure we're aware, Italy was, in many ways, both belated and imbalanced in these aspects. Many key transformations, such as the transition to sound, came years later than equivalent developments in the US. Northern, urban Italy was altered much faster than southern, rural Italy. And the propagandistic and protectionist impulses of the fascist government in the 1930s temporarily defrayed the impact of certain changes. But ultimately, the creation of a hegemonic American culture industry would have profound repercussions in Italy as well, not least after World War II, when a generation of intellectuals and cultural critics grew up treating its products with suspicion, sometimes with outright antagonism. So in this context, perhaps it's not surprising that Tosti has suffered from the mid-20th century marginalization that's already been observed by previous speakers. And I think, just as a brief concluding thought, I think what hopefully I've been able to illustrate is the ways that the later reputation and reception of Tosti might have been influenced not just by the things that we've already gestured to in this conference already, such as the emergence of a sort of a phonographic or gramophonic vocal awareness that Daniele mentioned, that might have altered the way that we thought about the past, the voices of the past and the styles of the past, but also the emergence of new ways of conceptualizing the field of musical culture, and in particular, the way that the category of musica leggera in Italian and equivalent terms elsewhere might have heavily conditioned the reception of 19th century phenomena like Tostian romanze that don't quite fit into it, but could be made or categorized in them for expediency or for particular intellectual political purposes. And I will leave it there. Thank you very much. Ringraziamo Marco Ladd per il suo intervento che ci ha portato un po' più avanti negli anni rispetto al precedente e chiedo se ci sono interventi o domande da parte del pubblico. Ditle Frindom, prego un microfono. Thank you very much. It was really good to hear this alongside Emilio Sala's paper this morning, I think, actually thinking about rewritings of Tosti's place in musical history and hierarchies. And I wondered whether there was any more light you could shed maybe on adaptations of his music, maybe sort of going a little bit further into the 1930s and 40s, and maybe ways in which the art music industry was invested in maintaining his place within a new kind of set of hierarchies, really. So, I mean, obviously there's him not quite belonging to the popular music sector, but then actually what a publisher like Ricordi does to make sure that he's classified now in a lineage together with Rossini and Donizetti and Bellini and all these other composers. Because in a way, Tosti is fascinating because he has this very special place almost at the end of a tradition now. That's how often I think the general public might think of him. But obviously that's historical development that there were many parties interested in creating. So I don't know whether you've come across anything relevant to that in your work so far. Thanks very much. I haven't encountered a huge amount about Tosti in the 30s and 40s, to be honest. And I think that's partly because well, one of the things I would say is I think a lot of the recordings that were for sale in the 20s when I was talking about were actually still quite old. They were old recordings being reissued, and I do think there's this sense of pastness even in those. I do think there's also something I didn't really talk about, but that bifurcation where parts of Tosti's repertoire do sort of fit into popular music, but then the romanze, this catalogue, for instance, no longer on screen, but the 1930 catalogue, for La Voce del Padrone. The romanze section does actually have a much greater selection of
those particular songs. So I do think there's a sense where the romanza is embodying, again, the more, possibly embodying more of sort of a musica colta angle to Tosti's catalogue, except that I think basically the pressure of the growth of commercial popular recording is just going to marginalize those records more, because I don't think there's an appetite for them in the same way that there is still an appetite for opera and new recordings of opera, and obviously the huge burgeoning market for jazz, both in its Italian versions and international recordings in that style. So yeah, I just think it might be a matter of him having been swamped, in a sense, by the huge profusion of music that was increasingly on sale. Thanks. Ci sono altri interventi? Daniele Palma? Grazie mille per il tuo intervento, Marco, molto affascinante. Ti segnalo che nei Piccola Meraviglia, non avevo il tempo di discuterlo, ho trovato altri brani di operette che non so, o di canzoni napoletane che non nascono come musica da danza, ma che sono probabilmente riarrangiate per suonare come scinmi o foxtrot, e sono nei Piccola Meraviglia degli anni 1925, più o meno stessa età. Mi chiedo quanto l'assenza di Tosti nei cataloghi italiani, che ho notato anch'io, gli italiani incidono Tosti, sono tanti italiani a incidere Tosti, ma non circola così tanto in Italia, l'ho notata anche io questa cosa. Mi chiedo quanto ciò dipenda dal fatto che le sue musiche, benché diffuse nel salotto italiano fine ottocentesco, non avessero un pubblico di dilettanti, amatori, un pubblico borghese di dilettanti e amatori, che invece c'era in altre culture musicali fine ottocentesche e inizio novecentesche. In Italia sembra quasi che ci sia una cesura tra pratiche di alta borghesia fine ottocentesche e pratiche popolari, per quanto possiamo definirle così, dischi che costavano, quindi non è che fossero proprio popolari queste pratiche, di Novecento, e si passa direttamente da una musica che serve per cantare a una musica che serve per danzare, e poi si passa a quella da ascoltare, come ha detto Tomatis. In Italia sembra che ci sia un passaggio molto più netto, parlare in inglese. No, va bene. Infatti, non so se ho notato esattamente la stessa cosa, però mi chiedo anche se ci fossero altri motivi, anche perché forse il repertorio di Tosti venne percepito, specialmente negli anni '20, dopo l'avvento del fascismo, come parte della cultura, le abitudini borghesi che forse in teoria dovevano essere spazzate via o ripristinate in un modo più, non lo so, forse anche quello parte della ragione, forse che nelle fonti tra come vengono percepiti questi diversi repertori, che non vanno bene insieme per qualche motivo, e ci saranno molte spiegazioni. Comunque ti ringrazio, non dovremmo parlare di più. Io avrei un paio di cose, di interventi da fare. Allora, il primo, visto che ne abbiamo parlato dell'intervento di Emilio Sala, sulla cui trovo anche gli anni 50, secondo me è una linea. Io non sono completamente d'accordo con questa definizione, devo dire, non mi trovo molto a mio agio. Quel momento tra 8 e 900 che viene chiamata anche come crepuscolare, tipica di una dimensione piccola, chiusa, domestica, che viene considerata come un vecchiume, qualcosa da superare, che invece ritorna prepotentemente di attualità quando il passato recente, dopo che invece predata questo momento, è predata quasi anche la Prima Guerra Mondiale, ricorda di un passato che comunque ha un valore differente. Diversità. Gli anni 50 fanno delle cose che negli anni 30 non si fanno, forse perché non sono un'esigenza in quel momento. Un'altra cosa che ti chiedo per pura curiosità, alcune delle romanze di Tosti, mi chiedo se in questi anni 20 in cui i ritmi, come dice Tomatis, cominciano a diventare importanti, cioè si passa dalla musica da camera che si ascolta ad una che si balla, quindi mi chiedo se per caso nei cataloghi la musica di Tosti che ha un ritmo di danza è più presente per caso rispetto ad altre composizioni che invece non ce l'hanno. È
È una buona domanda, dovrei andare a cercare in questi cataloghi, nelle sezioni, e i valzer spesso vengono messi nelle danze antiche. Certo. Anche se veramente lo stile del valzer nei tardi anni 20 è chiaramente collegato alla musica leggera, cioè gli accordi, le armonie sono tutte di quel mondo là, non del valzer come si ballava 30 anni prima. Sì, tra l'altro mi pare che proprio la musica in inglese di Tosti sia particolarmente ricca di musica, di ritmi di ballo. Adesso non ne sono sicuro neanch'io, però c'è questa cioè la musica inglese e la musica italiana di Tosti non sono la stessa cosa, quindi lo stile è diverso in alcuni casi. Allora, se non ci sono altri interventi, ringraziamo ancora Marco Ladd e con l'applauso ci possiamo rivolgere alla pausa caffè che ci aspetta nel fondo della sala. Benissimo.